See, in chapter circular motion, if you remember, our last point of discussion was centripetal force. Correct? We said that uniform circular motion is a accelerated motion. The acceleration is directed along the radius towards the center of circle. So whenever particle performs UCM, it is actually performing accelerated motion. Correct? And which force is responsible for producing that centripetal acceleration? We call it as centripetal force, which is a real force. Okay, this force is must so that particle can perform uniform circular motion. I think up to this point we have discussed in our previous session. Today's lecture we are going to talk about centrifugal force. Now before I can introduce the concept of centrifugal force, it is important for me to talk about the concept from 11th standard, that is the two type of frames of reference. Okay, let us have a detailed discussion about this concept frame of reference. Okay, first of all, can any one of you tell me what is the meaning of word frame of reference? Yeah, you want to say something, please? We have considered what? This term is related with the study of motion. Okay, the frame of reference is a term which is related with study of motion. It is actually the system of coordinate axis that we fix. See, whenever we have to study a motion, first thing we have to do is we have to choose some system of coordinate axis so that we can fix the position of particle. Getting it? So in one dimensional motion only one axis is enough. Suppose we are studying a motion on this board. Correct? It will be a motion in plane and we will have to choose two coordinate axes. Correct? In order to represent the position of particle. Do you agree with this? कशाची गरज पडेल आपल्याला? दोन कोऑर्डिनेट ॲक्सिस ची गरज पडेल. झेपते का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Okay, so this system of coordinate axis is called as frame of reference. The first thing we need to do is we need to choose a frame of reference, then we can study motion. Is it clear? Okay, so how to choose a frame of reference? The second question. How we choose a frame of reference? We choose a frame of reference as per our convenience. So when we are standing on earth, we choose a frame of reference which is fixed to earth. Suppose आपण रस्त्याच्या बाजूला उभे आहोत आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्यांच्या मोशन बद्दल आपल्याला बोलायचे. Okay, it is very convenient for us to take that road itself as one axis. So our frame of reference is fixed to earth. Getting it? But suppose we are sitting in an aeroplane. Getting it? And there are two passengers who are playing cricket in aeroplane. Now that is not something which is advisable. Okay, but suppose one passenger takes a cricket ball and throws it to other passenger. And we are interested in now study of the motion of that cricket ball. What will be the convenient frame of reference? We will take a frame of reference which is attached to the aeroplane. Agree? So if we are in a railway, probably we will take a frame of reference which is attached to a railway. If our frame of reference changes, our perception of motion, the way we see motion also changes. For example, if we are standing along the roadside and some car is moving, getting it? And there is one person which is sitting inside the car. Okay, one on the driver's seat, one on the back seat. Okay, and we are observing from the roadside. So for us, the car is in motion, the two persons sitting are also in motion. But for person sitting in a car, okay, on the back seat, what he will say? A driver is moving? He will probably say the driver is not moving.
Correct. For him, the driver is stationary because for him the frame of reference will be attached to car itself. Same driver ची motion when we saw from the roadside and from inside the car, the perception changes. Do you agree with this? So the frame of reference is going to play very important role. One thing, we have to choose a frame of reference, and third thing, how we choose frame of reference? What is our method of choosing frame of reference? Convenience. Okay, what is our method? Convenience. Okay, मी अर्थ वरती राहतो आणि माझी फ्रेम ऑफ रेफरन्स काहीतरी मार्सशी कनेक्ट केलेली आहे असा मी अभ्यास करत नाही, because it will make the study of motion complicated. I don't want to make the study of motion complicated. Have you understood this? Okay, now these frame of reference are of two types. Can you tell me which two types? Inertial and non-inertial frame of reference. Very correct. Inertial and non-inertial. Okay, what is the difference? Who will tell me what is the difference between inertial and non-inertial frame of reference? What is inertial frame and what is non-inertial frame? Inertial frame कशाला म्हणायचं आणि non-inertial frame कशाला म्हणायचं? Yes, come on. You learn it in 11th standard. Who will tell? Yes, you want to tell, please. Okay, the frame of reference in which Newton's laws are obeyed is called as inertial frame, and the frame of reference in which the Newton's laws are not obeyed is called as non-inertial frame of reference. Very correct. Also called as accelerated frame of reference. What is inertial and what is non-inertial frame of reference? A frame of reference in which Newton's laws of motion are obeyed is called as inertial frame of reference, and the frame of reference in which Newton's laws of motion are not obeyed is called as non-inertial frame of reference. Okay, can you give me example? A frame of reference where Newton's laws are obeyed and a frame of reference in which Newton's laws are not obeyed. Yes, can anyone give me the example of a frame where Newton's laws are obeyed and a frame where Newton's laws are not obeyed? Yes, stand up and tell. चालत्या ट्रेन मध्ये पेंडुलम लावला तर ती नॉन इनर्शियल फ्रेम आहे का बरं? तिथं न्यूटन्स लॉ ओबे नाही होत का? ओके, कॅन यू एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड हाऊ न्यूटन्स लॉ आर नॉट ओबेड इन दॅट फ्रेम? हा ठीक आहे, त्याचं काय? No, this not making any sense. This answer is not making any sense. Okay, anyone can tell me the example where the Newton's laws of motion are obeyed, means inertial frame, and example where Newton's laws of motion are not obeyed, called as non-inertial frame of reference. Okay, anyone? You learn it in 11th standard, so you accepted the definition and moved ahead. You must be knowing at least one example where the Newton's laws of motion are obeyed and where the Newton's laws of motion are not obeyed. Suppose I am sitting here, I take this duster in my hand, correct? I drop this duster. You are sitting in a classroom observing the motion of duster, whether Newton's laws are obeyed in this case or not. Yes or no? There are two possibilities. Yes. What is Newton's law? Which law is obeyed? Newton's laws of motion we are talking about, correct? Newton's law of gravitation is not Newton's law of motion. There are three laws of motion. No force, no acceleration. In order to produce acceleration, there has to be a external force equal to mass into acceleration. Every action has equal and opposite reaction. Okay, so come on, tell me, this duster dropping in a classroom, this is a simple experiment. Is it under motion? Yes or no? Absolutely yes. Correct.
Newton's laws are obeyed in this motion or not? Yes. Which law? First, second, third. Which law is obeyed? First law or the second law or the third law? Come on, this is an excellent topic of discussion we had today. Okay, normally in some physics lecture we come across such topics which are very beautiful. So this is a very beautiful topic. Okay, so which law is obeyed? Yes, come on. Second law is obeyed. What is second law? A force, external force will produce acceleration. So when I drop the duster, what are the forces acting on the duster? In which direction? So what is the external force? mg. Correct? Okay, so this force is producing accelerations. External force is equal to mass into acceleration. How much force? mg. So how much acceleration is produced? G. Agree? What is the acceleration produced? G. Newton's law is obeyed. Correct? If we see this motion, what is the acceleration of duster? G. Duster किती acceleration न खाली आला? G acceleration न Newton's law obey झाला. कुठला law? Second law. So the frame of reference in which we must have observed this motion is inertial frame of reference. Okay, you observe this motion from a classroom. Okay, you must have नॉन इंटेन्शनली म्हणजे तुम्हाला न समजता तुम्ही मोशनचा अभ्यास केलात. ही 1D मोशन होती स्ट्रेट लाईन मधली. ओके, तुम्ही हाईट हा पॅरामीटर वापरला. सो दिस मोशन वॉज अलॉंग वाय ॲक्सिस. ओके, अँड युअर वाय ॲक्सिस वॉज फिक्स टू द क्लासरूम. करेक्ट? दिस फ्रेम ऑफ रेफरन्स वॉज व्हॉट? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? इनर्शियल. वाय? बिकॉज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वेअर ओबेड. एक्सलंट, व्हेरी करेक्ट. Correct? All the frame of reference which are either stationary or moving with constant velocity with respect to inertial frame are also inertial. भलं मोठं वाक्य झालं. हळूहळू छोटं छोटं सांगतो. A frame of reference which is either stationary or moving with constant velocity with respect to inertial frame of reference is also inertial. हे क्लासरूमची फ्रेम ऑफ रेफरन्स कशी झाली आपल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये? इनर्शियल. कशी झाली? इनर्शियल. सो जे काही या क्लासरूमच्या दृष्टीनं स्टेशनरी आहे, या क्लासरूमच्या दृष्टीनं शेजारचे बिल्डिंग स्टेशनरी आहे. सो दॅट इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम. यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम स्टेशनरी, आय होप सो. ओके, देन यू आर ऑल्सो अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. रोड, a tree, this light. Okay, if we have a frame of reference attached to any stationary object which is stationary with respect to the classroom, it is also inertial. So if the classroom is inertial frame of reference, all the frames which are stationary with respect to this classroom are also inertial. Agree? Okay. Or if there is a frame of reference which is moving with constant velocity with respect to this inertial frame, it is also inertial. For example, if there is a bicycle wala going on the road at a constant velocity, then the frame of reference attached to him is also inertial. The frame of reference attached to him is also inertial. Getting this? त्याच्याशी अटॅच्ड असलेली फ्रेम ऑफ रेफरन्स पण काय आहे? इनर्शियल आहे. झेपतंय का सगळ्यांना? द फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच टू इट इज ऑल्सो इनर्शियल. कळतंय? सो एनी फ्रेम ऑफ रेफरन्स विच इज आयदर स्टेशनरी और मूविंग विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज ऑल्सो इनर्शियल. व्हॉट इज इनर्शियल फ्रेम इन द फर्स्ट प्लेस? द फ्रेम ऑफ रेफरन्स इन विच न्यूटन्स लॉज आर ओबेड. याचा दुसरा अर्थ कळतो का? अशाही फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहेत जिथे न्यूटनचे लॉ ओबे होत नाहीत. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट अ नॉन इनर्शियल फ्रेम नाउ. ओके, देर आर सम फ्रेम्स इन विच द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट ओबेड and they are called as what? Non inertial frame of reference. So can you tell me
an example of non-inertial frame now. A frame of reference where Newton's laws are not obeyed. Yes, anyone? Can anyone contribute and tell me non-inertial frame of reference example? Yes? If a bus is moving in a curved path, the frame of reference associated with bus is non-inertial frame of reference. Okay, very correct. How come it is a non-inertial? Please sit down. She gave an example which is correct example. If we are sitting in a bus, okay, and it is moving in a curved path, then it is an example of non-inertial frame of reference. Why? How? Explain. Why it is a non-inertial frame? It is very correct. It is non-inertial. Why it is non-inertial? Yes, why a bus moving in a curved road is non-inertial? When a frame is non-inertial? When a frame is inertial? If the Newton's laws are obeyed. So when it is non-inertial, Newton's laws are not obeyed. Okay, so in a moving bus, which Newton's law is not obeyed? First, second, third. Which law? There has to be some law which is not obeyed. Okay, that's why we say the moving bus in a curve is a non-inertial frame of reference. I know you have learned it in a different way in your regular classes as well as 11th standard. Okay, I know you have learned it in a definition way. Okay, without actually understanding what is it. Okay, I know it. That's why I am asking the question, so that you will definitely understand what is inertial and non-inertial frame. Our questions are going to take us to the right destination. Okay, so at the end of lecture, everyone will understand what is inertial and non-inertial frame. Okay, I am asking you the right question. So think why the bus moving in a curve is a non-inertial frame of reference. Come on. It's very correct. That it is a non-inertial frame of reference. Why it is a non-inertial frame of reference? Anyone? There must be some Newton's law which is not obeyed there. Which law is not obeyed? What is the problem? What happens if a bus take a turn? You are moving in a curve. What happens? And you feel that Newton's law is not obeyed. And if nothing happens, you feel that law is obeyed. Call it an inertial frame. Why non-inertial? Okay, you want to say, she want to say something. Okay, come on. A bus exert force on us. Doesn't exert force on us. Okay, bus doesn't exert force on us. Fine, so what? So you are saying that a bus doesn't exert any force on us. So it's fine. Why it is compulsory for bus to exert force on you? Okay. That is not the problem. Bus ni ती म्हणते why it is non-inertial. She is saying that bus doesn't exert any force on us, which is good thing. Why it should exert force on us? Bus is supposed to take us from one place to another, not to exert any force on us. Isn't it? Okay, anyone else? Come on. We are going in the right direction, don't worry. फोर्स एक्झर्ट न पडता आपण कुठे बाहेर पडतो? बसच्या? नाही. I know what you all want to say is that when a bus is taking turn like this, we get a feeling that we are pushed out of the circle. Okay, सरळ चाललेली बस आहे, उजवीकडे वळाली, आपण डावीकडे झुकतो. बरोबर आहे? We get a feeling as if someone has pushed it outward. बसनं स्पीड कमी केलं, ब्रेक दाबला की आपण पुढे ढकललं जातो. वी गेट अ फिलिंग की आपल्याला कोणीतरी पुढे ढकललंय. बस एकदम स्टार्ट झाली, जोरात जायला लागली की आपण मागे होतो.
वी गेट अ फिलिंग की कोणीतरी आपल्याला मागे ढकललंय. ओके, इन फॅक्ट वी गेट ॲक्सिलरेटेड. ओके, इफ अ बस टेक टर्न in right direction, we get accelerated towards left. Correct? If bus moves faster, it accelerates in forward direction, we get accelerated backward. If bus stops, we get accelerated in forward direction. We get accelerated. Yes or no? We do get accelerated. Yes or no? Yes, we get accelerated. We were stationary, but when bus stops, we get pushed forward. Okay, so our velocity was 0 with respect to bus. रस्त्यावरचा एखादा माणूस असेल तो म्हणेल का तुमची वेलॉसिटी 0 आहे? विथ रेफरन्स टू बस युअर वेलॉसिटी वॉज 0, बट वेन बस अप्लाइज द ब्रेक यू गेट पुश्ड फॉरवर्ड. You get accelerated in which direction? Forward direction. Now if you get accelerated in forward direction, my dear friends, correct? In which frame of reference? Bus frame of reference. There is an acceleration. Agree or not? Okay. Which force has caused this acceleration? I don't know what is pseudo force. Why we are going into those details? We don't know pseudo force. Okay. What is this pseudo force? We know only three forces: gravitational force, electromagnetic force, nuclear forces. Okay. So according to Newton, every acceleration must be produced by a force. So external force only can produce acceleration. We get accelerated means there must be a force acting on us. गाडी राईटला वळाली, आपण लेफ्टला ऍक्सेलरेट झालो, मग आपल्यावर लेफ्टला काय ऍक्ट होत असलं पाहिजे? फोर्स ऍक्ट होत असला पाहिजे. असं कोण म्हणतं? मी नाही म्हणत. कोण म्हणतं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बट हियर व्हॉट इज हॅपनिंग? वी आर गेटिंग ऍक्सिलरेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, but there is no force acting on us. Is there any force acting on us? Who is exerting any force on us? Is there any force acting on us? Yes or no? Absolutely no. No force is acting on us. Still we get accelerated. Is it in accordance with Newton's laws of motion? It is not in accordance with Newton's laws of motion. इथे न्यूटनचा नियम पाळला गेला नाही. न्यूटनचा नियम अगदी साधी गोष्ट सांगतो, बाबा फोर्स ऍक्सिलरेशन पाहिजे, फोर्स पाहिजे. बरोबर आहे. इथे आपण बघितलं का पेन ऍक्सिलरेट झाला? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ओबे झाला. बरोबर आहे. पण कार उजवीकडे वळाली, बस उजवीकडे वळाली, आम्ही डावीकडे ऍक्सिलरेट झालो का? कुठला फोर्स? ड्रायव्हरनं ब्रेक दाबला, मी पुढे ढकललं गेलो, ऍक्सिलरेट झालो. कुठला फोर्स? Is there any force? Which force is there? Who has exerted force on you? No one has exerted any force on you. So there is no force acting on you. Still there is an acceleration. Means Newton's laws of motion are not obeyed. Means the moving bus in a curve is a non-inertial frame of reference. कशी आहे ती फ्रेम ऑफ रेफरन्स? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कशी फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे? नॉन इनर्शियल फ्रेम. ऍक्च्युअली लिसन, ऍक्च्युअली एनी फ्रेम ऑफ रेफरन्स विच इज इन ऍक्सिलरेटेड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आय रिपीट, any frame of reference which is in acceleration with respect to inertial frame of reference. रस्ता कसा आहे? Inertial. Road is a inertial frame of reference. The bus, when it is taking a turn, performing circular motion. Circular motion is a accelerated motion. कशी motion आहे? Accelerated motion आहे. So this frame of reference, the bus was moving with acceleration with respect to road, inertial frame. That's why the bus becomes non-inertial frame of reference. ब्रेक दाबला म्हणजे वेलॉसिटी बदलते बसची. इट इज इन acceleration, so it is also non-inertial frame. If a speed is increasing, it is also non-inertial frame. But when bus is going stationary
at a constant speed, do you get pushed forward? How you will explain? No force is acting on you, so there is no acceleration. Newton's laws are perfectly obeyed. Yes. So when bus was moving with constant velocity, which frame of reference it was? Inertial frame of reference. Agree or not? Agree. It was a inertial frame of reference. But when it gets accelerated, acceleration can be of three types: increase in the speed, or decrease in the speed, or change in the direction of velocity, taking turn, brakes, or accelerator. In all these three cases, your vehicle becomes non-inertial frame of reference, where Newton's laws of motion are not applicable. Getting it? All the frame of reference which are moving with acceleration with respect to inertial frame are non-inertial frame of reference. Let me give you one more example. Suppose you are going in a car, moving in a car. कार मध्ये बसून छान चाललेला आहात तुम्ही, आणि रस्त्याच्या बाहेर तुम्हाला ट्रीज दिसतात. You are moving forward with constant velocity. So when you observe the motion of this tree, what you will observe? The tree is going back with constant velocity in this direction. You are going to right, tree is moving to left. Agree? असं होतं? Okay. How you will explain this situation? Can Newton's laws are obeyed in this situation? Yes or no? Newton's law is obeyed? Yes or no? Not obeyed. Okay. Why not obeyed? What is the problem? A car is moving with constant velocity. A tree is moving backward with constant velocity. Correct? Which law is not obeyed? Which law? No force, no acceleration. Is there any force acting on the tree in this direction? Is there any acceleration of tree in this direction? Tree has a velocity in this direction. Is there acceleration? Constant velocity. Correct? No force, no acceleration. Newton's law is obeyed or not? Obeyed. Which frame of reference is this? Inertial frame of reference. Which frame of reference? Inertial. Agree? बरं, हरकत नाही. आता तुमच्या कारचा स्पीड वाढवला. कार इज मूव्हिंग विथ ॲक्सिलरेशन नाव. द ट्री विल ऑल्सो मूव्ह विथ ॲक्सिलरेशन. बरोबर आहे? इन दिस डायरेक्शन. Now tell me, Newton's laws are obeyed or not? Not obeyed. No force is acting on tree in this direction. Still there is a acceleration. So when you are observing this tree from accelerated car, you are in which frame? Non-inertial frame of reference. Now the Newton's laws will not be obeyed. Got this? Okay. Take one more example. You are standing in a lift. लिफ्ट मध्ये स्टँड करतात. ठीक आहे. आणि तुमच्याकडे 5 रुपयाचा कॉइन आहे. तो हातातनं खाली पडला. लिफ्ट स्टेशनरी आहे, थांबलेली लिफ्ट आहे. काय होईल कॉइनचं? त्या 5 रुपयाच्या खाली पडेल. इट विल मूव डाउनवर्ड विथ ॲक्सिलरेशन. किती? जी. विच फोर्स? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. देर इज अ फोर्स, देर इज अ ॲक्सिलरेशन. इज देर एनी प्रॉब्लेम? न्यूटन्स लॉ ओबे झाला. There is a force, there is a acceleration. Now imagine, या रूपला, या लिफ्टला दोरी असते एक, माहिती आहे ना सगळ्यांना माहिती. ही दोरी तुटली. काय नाही होत. इमॅजिन करण्याला काय होणार आहे? खरंच दोरी तोडून पाहिली तर विषय वेगळा आहे ना. आपण काय म्हणतो, समजा ही दोरी तुटली, काय होईल रे आता? आणि या माणसाने 5 रुपयाचा कॉइन खाली टाकला, सुटला याच्या हातातनं. काय होईल माहिती आहे? हा माणूस, ही लिफ्ट आणि तो कॉइन सगळे खाली येतील. किती ॲक्सिलरेशन न? जी. लिफ्ट बंद आहे, काही आवाज बिवाज कुठे काही होत नाहीये. या माणसाला हा कॉइन कसा दिसेल? स्टेशनरी. कसा दिसेल? स्टेशनरी. आणि त्याला आश्चर्य वाटलं पाहिजे का? देर इज अ फोर्स ऍक्टिंग. तर कॉइनवरचं वेट काय आहे ना? वेट आहे ना कॉइनला. देर इज अ फोर्स, बट स्टील देर इज नो acceleration.
Newton's law is not obeyed. What was the problem? The problem is the man himself is accelerated. He is in non-inertial frame of reference, and when you observe the things from non-inertial frame of reference, Newton's laws are not applicable, not obeyed. Understood this? Clear? So how many frame of reference are there? Two, inertial and non-inertial. The frame of reference which are stationary or moving with constant velocity are inertial. The frame of reference which are moving with acceleration are non-inertial. Simple. ओके, डिटेल डेफिनेशन न बोलता मी सोपं करण्याचा प्रयत्न केला. कळाले सगळ्यांना इथपर्यंत आता? बरं, मग आता प्रॉब्लेम आहे ना, न्यूटननं तर फिजिक्समध्ये आपल्याला लॉस सांगितलेत आणि आता आपली अडचण काय झाली की ते लॉस फक्त कुठे वापरता येतात मला? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये. मग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये काय करायचं? माझ्या आयुष्यात असे प्रसंग येणार की जिथं मी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आहे. ओके, मग त्यावेळेस जर मला एखाद्या मोशनचा अभ्यास करायचा असेल तर न्यूटन्स लॉ वापरता येणार नाहीत. मग काय करायचं? याच्यावरती एक उपाय आहे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कॅन बी अप्लाइड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स इफ. कसं? हाऊ कॅन वी मेक न्यूटन्स लॉ ॲप्लिकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स? Answer this question. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेमला ऍप्लिकेबल करण्यासाठी आम्ही काय करतो? करून टाकतो अप्लाय, न घाबरता. काय करतो काय आम्ही? अरे, व्हॉट वी डू टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऍप्लिकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स? हू विल टेल? You must have learned this. Someone, yes, you want to tell? External force is used, so we apply some force, we introduce some force. Okay, that is correct. Which force? False, pseudo force, imaginary force. If we consider one more force, imaginary force acting on a body called as pseudo force, what we call this force? Pseudo force. We can make Newton's laws of motion applicable to non-inertial frame of reference. काय करायला लागतं आपल्याला? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेमला अप्लाय करण्यासाठी आपल्याला एक इमॅजिनरी फोर्स कन्सिडर करायला लागतो. इमॅजिनरी म्हणजे तो फोर्स खरंच असतो का? नाही, तो आपल्याला कन्सिडर करायला लागतो. कशासाठी? इन ऑर्डर टू अप्लाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, हाऊ मच इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट फोर्स? What is the formula for pseudo force? Can anyone write it? How much pseudo force? Minus m into a. How much pseudo force is considered? Minus m into a. What is m? Of what? Mass of body. ज्या बॉडीची मोशन स्टडी करायचंय तिचं मास. What is a? Acceleration of what? Body? No. Acceleration of frame of reference, my dear friends. Acceleration of frame of reference. And what is the meaning of minus sign? The direction of pseudo force should be taken opposite to acceleration of frame of reference. Acceleration of frame of reference. Agree? Whenever you are applying Newton's laws of motion to non-inertial frame, you have to consider this imaginary force. मी शब्द सांगितला, हा कसा फोर्स आहे? इमॅजिनरी. असला काही फोर्स असतो का? अजिबात नाही. असतो का? अजिबात नाही. परंतु तो कन्सिडर केल्याशिवाय मला नॉन इनर्शियल फ्रेम मध्ये न्यूटन्स लॉ वापरता येणार नाहीत आणि मला मोशनचा अभ्यास करता येणार नाही. सो अभ्यास करण्यासाठी, लॉज वापरण्यासाठी मी त्या फोर्सचं अस्तित्व काय केलंय? इमॅजिन केलंय. ओके,
मग चला मगाशी जे जे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस होते तिथं या स्युडो फोर्सच्या मदतीनं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो का ते बघूयात. तर ना नुसतं मान्य थोडीच करणार आहे आपण की स्युडो फोर्स लावला झालं सगळं. बरं, पहिलं एक्झाम्पल होतं आपलं, कार मूव्ह करत होती आपली आणि ट्री होता इथे. कार इज मूव्हिंग विथ ॲक्सिलरेशन ए. व्हॉट इज अवर प्रॉब्लेम? दिस ट्री is also moving backward with acceleration a, because of which force? No force is acting, still the tree was moving. So what we do now? They say that consider a imaginary force acting on tree. A is acceleration of car, frame of reference. So consider a force acting on a tree equal to m into a minus, means the acceleration of frame of reference and direction of pseudo force are opposite. M is mass of car or tree? Tree. M is what? Mass of tree. A is what? Acceleration of car. A is what? Acceleration of car. And what is the direction? Opposite to. आता जर तुम्हाला विचारलं की या झाडाचं ॲक्सिलरेशन का होत आहे? स्युडो फोर्समुळे. हाऊ यू विल एक्सप्लेन? स्युडो फोर्स. ॲक्च्युली का होत आहे माहिती आहे का? जो इथं उभा असणार आहे रस्त्याच्या कडेला शांतपणे कारमध्ये न बसलेला आहे त्याला झाड कसं दिसतंय? स्टेशनरी. त्याला माहिती आहे कुठलाही फोर्स वगैरे काही ॲक्ट होत नाही, कारण तो कुठल्या फ्रेममध्ये? इनर्शियल. बरोबर आहे. तुमची अडचण होत होती रे, तुम्ही कारमधून बघताय नॉन इनर्शियल फ्रेममधनं, तुम्हाला कळत नव्हतं झाड का मागं पळायला लागलं जोर जोरात. ओके, मग आता तुम्ही काय सांगितलं? कारवरती फोर्स ऍक्ट होतो, इमॅजिन केलं स्युडो फोर्स. बरोबर आहे. गेटिंग इट? स्युडो फोर्स इज अ इमॅजिनरी फोर्स टू कॉम्पन्सेट द ॲक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. एग्री ऑर नॉट? इज इट अ रिअल फोर्स? कार हा सांगेल तुम्हाला रिअल आहे का. याला सांगितलं झाडाला मागं ढकलतायत, फोर्स लावतायत, ओके गाडी थांबून मारेल, आहे की नाही? हा इमॅजिनरी फोर्स आहे की नाही? बर, मग आजच्या लिफ्टच्या केसमध्ये काय होतं बघा. लिफ्टची दोरी तुटली आहे आणि हा पर्सन आहे, याला हा कॉइन कसा दिसतोय? स्टेशनरी. का बरं? कॉइनवरती ऍक्ट होणारा फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स mg. बरोबर आहे. पण हा कुठल्या फ्रेममध्ये आता? नॉन इनर्शियल. याचा ॲक्सिलरेशन किती आहे? g. कुठल्या डायरेक्शनमध्ये? ग्राउंड. मन इथं ऍक्ट होणारा स्युडो फोर्स कसा घ्यायचा? अपवर्ड. किती? मास ऑफ कॉइन इंटू ॲक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. बरोबर आहे, म्हणजे अपवर्ड. बरोबर आहे. मायनस म्हणजे फक्त डायरेक्शन. हा खाली जात होता g न, हा कुठे जाईल? स्युडो फोर्स कसा दाखवायचा? वरती. सो आता याच्या दृष्टीने कॉइनवरती ऍक्ट होणारा फोर्स किती झाला? 0. रिझल्टंट फोर्स 0. कॉइन त्याला कसं दिसतंय? स्टेशनरी. ही कॅन एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस कॉइन इन दिस लिफ्ट विच इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ॲग्री विथ दिस? अशा प्रकारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आपल्याला न्यूटनचे लॉ काय करता येतात? अप्लाय करता येतात जर मी इमॅजिनरी फोर्स कन्सिडर केला. कुठला? स्युडो फोर्स. काय व्हॅल्यू असते त्या स्युडो फोर्सची? इथं लिहिलंय बघा, -ma. m इज मास ऑफ बॉडी, a इज ॲक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? वेन टू कन्सिडर स्युडो फोर्स? वेन ऑब्झर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इमॅजिन मगाचीच लिफ्ट आहे, कॉइन आहे, दोरी तुटली आहे आणि हा इथे उभा राहून बघतो एक जण. हा करेल का स्युडो फोर्स कन्सिडर? हा कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आहे? याला व्यवस्थित दिसतंय रे, कॉइन पण खाली येते, लिफ्ट पण खाली येते, आणि का खाली येते ते पण कळतंय. काही अडचण नाही. अडचण कोणाची होत होती? कारण तो बिचारा कुठल्या फ्रेम मध्ये होता? नॉन इनर्शियल. सो स्युडो फोर्स कन्सिडर करायचा की नाही हे त्या मोशनवर नाही डिपेंड. हे कोणावर डिपेंड आहे? ऑब्झर्व्हरवर डिपेंड आहे. हे कोण ठरवतं? ऑब्झर्व्हर ठरवतो. आपण महत्वाचे आहोत. आपण कुठल्या फ्रेम मध्ये बघतोय ते ठरवतो की स्युडो फोर्स लावायचा की नाही. इथे ॲग्री ऑर नॉट? व्हेरी गुड, मस्त. आता
सर्क्युलर मोशन मध्ये या सगळ्यांचा काय संबंध आहे? Why we are talking about pseudo force in circular motion? We have learned that uniform circular motion is a accelerated motion. एखादी बॉडी युसीएम युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते तर ती कशी मोशन आहे? ॲक्सिलरेटेड मोशन आहे. मगाशी तुम्ही वळणाऱ्या बसचं एक्झाम्पल दिलं, तीच बस घेऊयात आपण. बस इज मुव्हिंग ऑन अ सर्क्युलर ट्रॅक. सो the frame of reference associated with bus is inertial or non-inertial? Non-inertial. Why? Because there is a acceleration of this bus along the radius towards the center of circle. What we call this acceleration? Centripetal acceleration. काय म्हणतो आपण याला? Centripetal acceleration. म्हणजे माझी बस कुठली फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे? नॉन इनर्शियल. कुठली फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे? नॉन इनर्शियल. बरोबर आहे. मग इथे बसलेला जो पॅसेंजर आहे तो बसच्या दृष्टीने कुठे ढकलला जातो? मी म्हटलं आउटवर्ड. का? कारण हे झालं फ्रेम ऑफ रेफरन्सचं ऍक्सिलरेशन. बरोबर आहे. मग स्युडो फोर्स कुठल्या डायरेक्शन मध्ये घ्यायला पाहिजे? अपोजिट टू ऍक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्स, म्हणजे अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. And this pseudo force will be given as m, mass of a body, into acceleration of frame of reference. बसचं acceleration काय असतं रे? सेंट्रिपिटल acceleration. किती असतं? 3 फॉर्म्युलेज आहेत. कुठले कुठले? v स्क्वेअर बाय आर, ओमेगा स्क्वेअर आर, v ओमेगा, हे सगळे फॉर्म्युलेज आहेत. हे तुम्ही सांगायचंय मला, मी नाही तुम्हाला. काय म्हणतो आपण यांना? What we call them? Centripetal acceleration along the radius towards the center of circle. Agree or not? झेपतंय का सगळ्यांना? Along the radius towards the center of circle, called as centripetal acceleration. बरोबर आहे. So we have to consider, we means the people who are sitting in this bus, when they are talking about the motion with respect to this bus, they have to consider a pseudo force acting along the radius but away from the center. This force is called as centrifugal force. काय म्हणतात याला? सेंट्रीफ्युगल. सेंट्रीफ्युगल म्हणजे, सेंट्रीपिटल म्हणजे केंद्रकाकडे, टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीफ्युगल म्हणजे अवे फ्रॉम द सेंटर. सो दिस फोर्स इज ऍक्टिंग अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो व्हाय दे गेट पुश्ड आउटवर्ड? नाउ दे कॅन से centrifugal force. Getting it? The person who is standing over here, what he will say? काही नाही रे, बस इकडं चालली आहे, तो बिचारा असाच उभा आहे. बरोबर आहे. बस जर इकडे गेली, बरोबर की नाही, मी असा उभा आहे, माझा खालची बस इकडे चालली आहे, तोंड इथेच राहते, खालची बाजू तिकडे चालली आहे, इनर्शियामुळे मला काय वाटतं? मी डावीकडेच. हे कोण सांगेल? हा सांगेल. बरोबर आहे. पण हा काय सांगेल? माझ्यावर मला ढकलतंय कोणीतरी. बरोबर आहे की नाही? कुठला फोर्स लागतोय माझ्यावरती? सेंट्रीफ्युगल फोर्स म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मधला स्युडो फोर्स. व्हॉट इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स? स्युडो फोर्स इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड? mv स्क्वेअर बाय आर और m ओमेगा स्क्वेअर आर और mv ओमेगा. मास इंटू सेम ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. मॅग्निट्यूड मध्ये काही फरक नाहीये, पण डायरेक्शन मात्र कशा आहेत? अपोजिट. डायरेक्शन कशा आहेत? अपोजिट. झेपतंय सगळ्यांना? सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. व्हॉट इज सेंट्रिफ्युगल फोर्स देन? अ बॉडी परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन is in non-inertial frame of reference. Correct? Hence, we have to consider a pseudo force acting on a body, and that pseudo force is called as centrifugal force. A pseudo force in circular motion is called as centrifugal force. It is directed along the radius away from the center. Is it a real force? Why it is not a real force? My dear friend, listen carefully. Real forces originate due to some interaction, either gravitational or electromagnetic or nuclear. Correct?
Centrifugal force is not due to any of these interactions. It is only due to, or it has to be considered only due to acceleration of frame of reference. Hence, it is not a real force. It is not a real force. Centripetal force is real force. It must act on body. Centripetal force must act on body, then only body will perform circular motion. Its cause is some interaction. Getting it? When electron revolves around the nucleus, which force is acting as a centripetal? Force of attraction between nucleus and electrons. This force is acting as a centripetal force. Agree or not? Electrons revolving around the nucleus. Which force is acting as a centripetal force? Electromagnetic force between nucleus and electrons. A stone tied to a string and whirled in a horizontal circle. The tension in the string act as a, which is again electromagnetic. Tension in the string is which type of force? Electromagnetic force, which is acting as a centripetal. Centripetal force is a real force. Centrifugal force is a imaginary force. We have to consider only when our frame of reference is attached to particle performing circular motion. Correct? When our frame of reference is stationary, we don't consider this centrifugal force. We consider centrifugal force when our frame of reference is attached to particle performing circular motion. बस मध्ये बसलोय, मग आपल्याला वाटतं आपल्याला कोणीतरी बाहेर ढकलते आणि आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं नाव घेतो. बाहेर उभे असेल असं कोणाला ढकलत नाही, आपल्याला व्यवस्थित कळतं. बरोबर आहे? झेपलंय सगळ्यांना? सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रिफ्युगल फोर्स. क्वेश्चन येतो, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. व्हॉट आर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन? सगळ्यात महत्वाचा फरक काय? Centripetal force is a real force. Centrifugal force is a imaginary force. It's a pseudo force. Second difference, direction. Is directed along the radius towards the center. Centripetal. Centrifugal is along the radius directed away from the center. Clear hai? Third point of difference. Centripetal force comes into existence due to some real interaction, whereas centrifugal force comes into existence due to acceleration of frame of reference. Centripetal force arises in inertial frame of reference. Centrifugal force arises in non-inertial frame of reference. Clear with this? Okay. So I hope all of you understood whatever we were supposed to discuss today. इथे थांबू आपण आज. Okay.